Sinketa Tibumulense Monso. Pikachu get this our assistant known. Gay auntie. Madio chief Basalo sister Anastasia. Always some things so kuche, but I have nothing to say. If you have your own opinion, please drop it in comment section because this thing open. I don't even know where to start. I don't know, like Mbiaku about it. It's going to take time. But share your own opinion in comment section, subscribe, and do what on your notification. Thank you and God bless you. Share this video. I don't even want this video, but to my God, share button. Share this video. Share this video. Ka ịkpalụ nkata dị oke mkpa. Ka ịkpa nkata dị oke mkpa. All the ịbata ebe a, click on like and love, then you share this video. Click on like and love, you share this video. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you are watching me from. Here I go. From the event Melu within the past few days or a week to 2 weeks. Here I go. I was able to pick out 1 or 2 points and I want to analyze it. First of all, let us talk about Mathias. Here I go. As you go, this one you they frown without the one. Ọbụ anyị gba m ọsọ na agba n'ọsọ nọrụ nwanne m agba n'ọsọ onwe ife nchọ ka nkụziere ụmụnne anyị ịghọtago. I posted a picture ka ife dị na that picture ụna ntiri agrary project Zion deye charity ti mgbirishi project Zion deye charity ti personal 4-story building Mathias lụrụ deye business ọ na-agbagwoju ụfọdụ anya. Let me explain something to you people. Ọ bụrụ na anyị na-abịa after Mathias like this, we are not coming after Mathias because some of you are there. Mathias is better than you. Mathias is better than you. Blah 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 blah. Talk about your achievement. You don't need to talk about my achievement because Adam ejama mmadụ aka. The reason kpatara I ji wee na-ekwu maka achievement Mathias who because no na-ejama ndị ka ya aka, and because no na-ejama ndị ka ya aka, we must have to analyze him, analyze those people ọ na-ejama aka wee gwe no ka na-ebido ewu ahụ n'afọ compared to ndị ahụ ọ na-ejama aka. Now, some of you will say, na project Zion Loro na agree, not through church business, not members church here. I have seen such comments. Now, let me tell you something you need to know now. Mathias is now a religious leader. Mathias is now a daddy GO. Mathias is now a general overseer. Mathias is now a minister. Mathias is now a church owner. And because he is now a church owner, we must analyze his actions the same way as analyzing the actions of other church owners.
Let me give you an example. Adeboye will branches of his church everywhere around the world. Mathias will branches of his church in Port Harcourt, in Lagos, in Abuja, in Mpo, two in Enugu, one in Ebe. In fact, when we ha launched somewhere in an African country or so, there was a time much of Abia Mepe branch that Newi. Before nsuo na-ekwe wee sie ka mfọ ebe nke a ya nọ wee mee ka m wee mara ụbọchị ndị Nnewi anyị bidoro ịghọ ala ọgbafuo. So can you tell me what is the difference between Mathias and Adeboye? What is the difference between Mathias and Oyedepo? What is the difference between Bishop Mora and Mathias? What is the difference between Evangelist Ebuka Obi and Mathias? In fact, the difference between Evangelist Ebuka Obi and Mathias is that Evangelist Ebuka Obi is heading a ministry and he doesn't have branches opened everywhere, but rather only members everywhere. But Mathias is trying as much as possible to cover so much, even though he can cover Gulu in so many years. That's why you see him opening branches everywhere, whether they will members in AJ or they will members in AJ. He keeps branches. Now, let us analyze those two parties so that we can understand. Now, no two Mathias Yasego, Nando Kanolo Hospital. I mean, Nando Kaneme Halowa School, Lucha School. Na members sefa, nde wotale ga ejuwelu school ah. Na haya afford that school. No further, even though can mepegasare, na their members other are assessing way. Now, I want to ask you a question this night. Just like in this way, well, that Mathias is now a religious leader. He is now a general overseer. He is now a bishop in his own ministry. So it is now assumed that now IABD hold as accountable as APC hold the pastor. For example, when you talk about Evangelist Ebuka Obi's Seraphic Water or Seraphic Hospital, no free, you should be able to talk about business Mathias Mbuka. Now, let us even put it this way. How many of Mathias members can afford to live in that house all on Ampo? How many of Mathias members can afford to live in any of his houses on Alo for commercial purposes? How many of his members can be able to buy even a tire of tipper bongolo on ele? How many of his members can be able to buy even a plot of land in any of his estate ebonele? How many of his members, since now pastors or churches where establishment have somewhere in order to raise money for them to carry out other activities, a mandate or free service to everybody. Now, just like into Unusi Weto Konyero Mathias Ego, or Wejemepe Omen and Awayo Hospital that is not functioning anywhere. That is, as far as I'm concerned, a charity wing of that church here, which is Omen and a church and ministry. It's a charity wing. Every other thing that is happening, who a product of him, that is the bishop of that Osusu ministry, do very far away from the charity part of that ministry. Yeah? Now, I say, no, Meperu, free hospital, which we know that it is a scam because it doesn't exist anywhere. Yes, they format and update there is no free hospital anywhere. I'm going to free hospital nka or uzia wuf where they push bele. Mwese Jegodu park ya moto gwa je na GUO n'ututu echi niile na ọwụ na ịchọrọ ije program ngo ọkpala go to GUO and enter free moto iruo na GUO n'ụtụtụ tu okwute okonisi mmadụ so when na juzi ndị mmadụ kedu free hospital dị ife adụ na Anambra steeti na adụ so vacant no nwere onye na anọ na does mean na iruo na teaching hospital Nnewi je na teaching hospital dị n'Ogidi pagharịa na
general hospitals everywhere and private hospitals needed there. Now people prefer to go and pay their own money rather than to go for a free one. The point I'm trying to make here is that no one at that free one, as functional as he's claiming to be, itu okute ebe ahụ okonisi mmadụ. Itu okute ebe ahụ okonisi mmadụ. So he should now begin to see himself as a religious leader, which he is. He shouldn't even count himself out. So in ajụ kelunde Zion one na access nwu for the ife Evangelist Ebuka Obi nwelu. Okay, ikweta no nwelu free hospital. Ikweta go now the Evangelist Ebuka Obi nwelu free motherless babies home. Ikweta go the Evangelist Ebuka Obi nwelu free psychiatric hospital ebe a na-edebe ndị si adọrọ mma, free hospital debe a na Agụleri, free old people's home debe a na Agụleri, free rehabilitation center debe a na Agụleri. Now, do you know how many women the maternity wing of Seraphic Foundation, do you know how many women that foundation na cater for name free delivery without paying any money? Do you know how many people that foundation na cater for name free medical treatment without paying any dime? Do you know how many students that Seraphic Foundation may see to their academics for that one kobo? Do you know how many empowerment that Seraphic Foundation they go to, which is a branch of Zion Ministry, a charity branch of Zion Ministry? Into Igbo of themselves were a charity wing of Omen Abu's Ezioku Ministry worldwide, headed by his Lord Bishop Mathias. Are you getting what I'm saying now? So if he believes that all the money members because of others say no a girlfriend, no another church members can Evangelist Ebuka Obi I don't need to disagree with anything in a now. Key when we get what I want to go. Now, even na since in a Mathias are join Lugo Wanando Canada Osusu ministry, and a union, and a be and a made donation and a Poconyolo ye, and a made donation and a Poconyolo ye. As a bishop of Osusu ministry, as a bishop of Osusu ministry, how many of his members can comfortably pay for any of his houses? How many of his members can comfortably buy one of those gongoro, not to even talk about tire motor? How many of his members can buy even a plot of land na any site about a Mary estate? None of his members. What he shows is that he is living more comfortable than most of his members. Even those of them who don't exploit as poor as those people who are church in that place in poor. Because why I can tell you that as poor as those people, 90% of people who are worshiping with him Nampo are so poor. So poor in the sense that now I cannot stay in New Life Anglican Church, even my home church. I cannot come to church on Sunday. No, New Life Anglican Church. Aneke amata iko rice eto amashi enye mmadu. Amata iko olokabi eto amashi enye mmadu. Ewotofu onion udebe amashite eketa sachet of groundnut oil enyonya. I cannot be in New Life Anglican Church or meme ngwonde na ebe ahụ ọnụ amanumu na rice 5 6 ogona yezuru, and I know there are many other people are willing to join me in that process. That is to show that the church may progress. 1, 2. Bagariana our churches every Sunday. Irueba iya fu moto. Funde nwere moto decide ibu machine bia. Fu different classes and caliber of people no ka. You will know that the church is progressing. Jena church in Mathias na mpo. So also moto ye wife ya ku na compound. If I say ya fu akanchawa eji agba okada ibu ana eto. Akanchawa eji agba okada ibu ana eto. Ke ya fu there. Then another thing oge aya agbaso ụka owole ego
ndo chungano ki ibe na atụtari wori shakara ha boss de boss ha ji ana we puta we nwa accident mmadu we nwo na very poor people, wretched people, very wretched. Yeah? But upon that poverty, Hannah battle na that church. Oka they will mind and her offering. Why can't he forget about offering? It's a question. Why can't he forget about offering? Must he collect offering? Iwa uno ya nagaloha nke hashibia shiriya winaba. So he is now a religious leader. So we will now begin to treat him the same way as when they treat his counterparts in other religious organizations. You want to go? You want to go? Yes, thank you very much. Thank you very much, Shinyerejiyo. No expansion. They are neither growing, they are not growing. The same people from January to December, yet their noise now too loud. Look at what I am very happy that Evang Ebuka Obi has shown them that he is a force and a movement. He has Evang Ebuka Obi overgrow go either season on run a ministry. He is not running a ministry. He is leading a movement. Evang Ebuka Obi is leading a movement. He has shown it practically. If you compare and contrast, iya mana Mathias ka nwa bishop ka owu. Then if you say a beggar, what has he ever done without soliciting funds from people? Soliciting fund from people, even to the point of his settle watakere, so ye me money hunting na charity foundation. The major financier of every single thing on him. To even settle that boy, he even begged people for money again. We look at the guy, Makuwe, na Facebook, for you to settle a boy, so a hustle since. He just won't go shop, just won't go warehouse. Come on, Nairobi after you go na warehouse. He just won't go shop, won't go warehouse. Will 1 million. Now 1 million naira he that guy. Or nyeko ye do we parking wafia na warehouse. Tire Highlander ne ka nele. Tire Toyota Spider. Ego ne ka nele. Ana ma joga jojo. Tire Toyota Camry. Tire Corolla. Ego ne ka nele. Tire one ka 1 million naira ye gota. Iji we kwori ụgwọ shop. Unuko jekwa kwa ụgwọ warehouse. Ko ụmụnna yo jeze buru ngwa afia to waziere na that warehouse. Always creating an avenue to beg. Now tell me, you in a young ballon, in a yego, money hunter, in a hunt ego. Na Nandina accuse you. No egonde mado kahaju wene mi fe haneme. Gona hakelife dishe. Whether na yolo yayo ke emeriodu systematic that this is how people give money or donate money. It is the same. Either ways, that money is still coming from people. Nke na abia na church CI ministry CI na abia through people. Nke na abia na omena na buze eziokwu ministry worldwide, but through people. So what matters is kerife jiega weme. Ụfọdụ ji nke ha na alụ fọfọ dekin. Ụfọdụ ji nke ha na-eme anụmọzọ phase 1. Ụfọdụ ji nke ha wele akọpụrụ gwongworo nwee ndị ji nke ha wee na-help humanity. Ha megidozi ife wee lụta university ebe ha ya esikwa na-erezi ego ha ya eji wee na-arụ ọnụ churches fa enwapụta si ha mee ihe ka ọ dị free ibisha na members niile gwongworo. Ana m ajụ ajụjụ, ibisha na members niile gwongworo, members niile ha enweghị aka ọrụ. Ọkwa onye nke na-esogharị ihu sinsi ebugharịrị ya akpa n'Igbo love themselves ka ọgụnụ. Ọkwa just last year ka ọgụnụ ka aka setụrụ ya with 1 million. Ọkwa so last year ka aka setụrụ ya with 1 million. Ana m ajụ ajụjụ, apụtakwa few days ago ewerukwa 1.7 million atụkọtaziri werukwa enye the guy na shop ahụ anọkwa wee na-enye that guy. That shop ka dịkwa empty. Onwere ngwa afịa dị na that shop.
Now that particular shop, now are you telling me that 1 million or 2 million, 3 million is not up to a guy that randomly in a Zion ministry? Oluhodego onye duka Fada Mbaka na ewu onye mmadu. Fada Mbaka na-eje na Kelafa Niger Foundation ka ọgụnụ duru Enugu ruo ebe ahụ agbakọcha hospital bills ndị mmadụ ọkwọ 30 something to 40 million naira ebe a ọ na-eme na different hospitals duru Enugu. Now that particular one follow ọkwụrụ about 38 to 39 million. Are you telling me that 10 million or 12 million out of that money cannot buy every single thing dona na chemistry Mathias na mkpọ gochasịcha ya even self ega if care is not taken egolu landlord mu na 4 flat n'ime. Ana m ajụ ajụjụ. So tell me, Kerife, you are a religious leader now. So why addressing your counterpart? You should check yourself very well. Malona, if you qualified and worthy to even talk to them, because you are not. You are not even anywhere near where they are stepping their foot. Some of them have done something you can never do in the next 20 years. Onye n'ime ha ka ihe ejemago. Onye n'ime ha ka ihe ejemago. And my boy say Jeremiah one no dia break or nya empower sharafa. Hana akwa daddy she na hana akwa daddy for nothing. Faji akwa daddy because now the source of their business today is Jeremiah. Onya nyeru hego fund one chanine ha mewe business ego do ha wole go na so back to the church. This is something you don't know. If your mother ama ho karere. If your mother ama ho owo na adeboye no yedebo na asego my children. Ishekwo no ụmụ ha mụrụ n'afọ. Ụmụ ha mụrụ n'afọ. Ife awụ ụmụ ha mụrụ amụma ndị ha adopt. Those men they make it go more than 10, 20, 30,000 people who are billionaires. Single-handedly financed by them. You are not anywhere around their league of men. Nda na mapu out 600, 1 billion away ta community. Away ta community. Nda na bata hospital etua apikogido hospital bill pikocha ona pata 100 and something million ha awaya check akwụgwọ. These are the men iji atakọrọ ife idewe na mkpọ weje na amago. Asịrị m na before my run program that I have to monitor comment in the mmadụ. Since after a special project I done agreed, I have to monitor. People. Let me see. Now, these are your colleagues. They are your senior brothers in the ministry. They are your senior colleagues in the ministry. Because no, the same thing are gonna happen. It doesn't matter whether the leader of women and abuse Ezioku denomination of women and culture and the tradition. It doesn't matter. The fact is that you have a church, they have their own. You have members, they have their members. You have branches, some of them have branches. You collect offering, some of them they collect offering. Yes, they all contribute money for you. They also put money together and finance the church. So can you tell me the difference between you and them? Oh, you do every day. Hit your next soon. Gonna keep even the book as my best here. A minute is 100 what you cannot do. Even the book, there are some people in their individual capacity. They have done more than 1,000 of what you cannot do. They are not making noise about it, but you are making noise about it. Look at what Okuro Arandigbo was able to run and put together in Enugu the other day. Neife Okuro was able to run and put together in Enugu the other day. More than how many? More than 2,000-3,000 people. They are there for their medical checkup and routine. Yes, more than 3,000 people. Okuro Arandigbo run in one single show without making noise about it. But every day, I have cured more than 6,000 people. 6,000 people. The greatest RNG of all time. You cannot show me a record. 6,000 people. Do you know what 6,000 people
Go see I file about 100 of them or 200 of them, so that we can believe you have killed more than 6,000 people. Is that number even realistic? That is the greatest RNG of all time. In a meku RNG. Yes, in a meku RNG. The other day, EJ arrange one Reverend Father and one Reverend Sister Dime. Father Karankaruru Kube and Sister Dime, Mama Hon ime Jima called Kulakwa, Kokwasaha, Boroha Pobata. Na akọfụsịrị ma na dirty place ahụ unu na-eme a place of worship, very dirty place. Unu aya ebu unu aya ata unu aya anyụ ka ọkụ. Every year unu aha ka unu ha, every year unu aha ka unu ha. Look at what Evangelist Ebuka Obi has done. Jekwana Ebubemonso, I can tell you that Ebubemonso nwere more than 1,000 students ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Can you beat that? I can tell you that Ebubemonso will more than 200 families to 300 families that are surviving through him, through his ministry. That one is very sure. I can tell you the Ebubemonso the hospital outreach that can even buy the, what are you telling me? These are men from the other day. And Amago Ebubemonso Luke. Look at Ndey na Amago. These are men who have created employment. They are employers of laborers. They are charity promas. Their humanity is running like, flowing like water. These are men who has done more than what you can never do. Look at school Ebubemonso very standard, very standard. Do you know how many teachers, how many teaching and non-teaching staffs that are being employed in that school? Do you know how many indirect jobs that school has created? In terms of those people who are supplying food items, because now that school way, but in school. People who are supplying school items, those who are supplying side like stationaries and everything. Do you know how these men impact the life of people here and there? Look at this woman who was Sisters Fellowship International. Jena school nwanya nwe na mpo. Iruwe back ifife na-eme. Iruwe back iwola anya balak ifife na-eme. Do you know how many teaching and non-teaching staffs none at that school? These are employers of laborers. When you talk about people building factories to create employment, what do you mean by that? How many employment have you been able to create, you that is Mathias? So let me not call them Umisiapu because Umumado na alulu onwe ha ọrụ ha na enuru onwe ha living. Okwa ha okwa nda na alulu ọrụ na mkpọ. Jirodo eti ụbọchị onye otigido otiji ake ọna nke ha ga ego ole ka ị na-akwụfa. Ego ole ka ị na-akwụfa. Ego ị na-akwụ ha is nothing short of laborers nọ na Zion ground ebe ni a na-akwụ ụgwọ dey pay na ndị otu. It is nothing short of that. And when you go to that Zion ground on Angopala, there are more than 3,000 of them working at the same time. Working the same time. On a daily and the weekly basis, running into millions. Why are you making noise? I want to understand what your noise is all about. Let us have a decent conversation. What is it that you think you are doing? That let us run away. That what you are doing is what? Build the factory. Ndosha are building factory. How many factories have you built? Father Mbaka ile wojela aka mepela akwarafa bread the other day. Onwela akwarafa yogurt. Onwela akwarafa water. The other day he attracted a German hospital one to come and establish a 500 bed capacity hospital in Enugu. Are these the men you are talking about? These are the men in Amago. These are the men in Amago. That Akwarafa bread, do you know how many workers that are working there? Do you know how many direct and indirect jobs that factory created? What of Akwarafa you got? Do you know how many direct and indirect jobs ever created?
Do you know the market force in terms of distributors, retailers, wholesalers, in fact, chain of distribution of all those establishments? Let's not talk about Aquarafa water. Do you know how many drivers alone that are working in all these establishments? Do you know how many technicians alone that are working there? Ana m ajụ gị ajụjụ and nna ajụ gị na-asa nyamapụ wolu ife kpọwara isi because mpụta ụlọ skul a na na-ekwugherisha. Do you know how many people? Do you know how many staffs ọ na-akwụ ụgwọ every month, even as a reverend father? Do you know how many staffs ọ na-akwụ ụgwọ? So what do you mean when you say open factories, create work instead of ide water church? So if a church can now create employment and enabling environment where jobs can be created to the tune that even church leaders are paying millions in salaries every month, you are still there making noise. You are still there making noise. You are still talking about Jesus and not creating work. So if Jesus cannot create work, what has Father Mbaka done through the name of that Jesus Christ? I'm asking you, what of Fadede? What of Fadede? Fadede is paying a workforce of, Fadede is paying salary to the tune of over how many millions every month? Do you know that Fadede will more than 5, 6, 7,000 staffs that is paying salary every month? Do you know how many teaching and non-teaching staffs in Madonna University, Caritas University, the other Madonna University, Caritas University, the other one, Osusatec, Elifum, Brugate Bank, then you talk about Brugate Bank, then you talk about Gonokwe again, Gold Transport, then you talk about Gono. These are men. You are going to Ndaundi Jeruka Gonafa. Even fish farm Jeremiah. Even fish farm Jeremiah. For you to successfully move around that fish farm, look at what Fish Magnet was able to do with the little fish farm. Look at how many workers Fish Magnet in that little fish farm. Now imagine Jeremiah for a fish farm. For you to successfully move around that fish farm in 30 minutes, you have to move around with a speedboat. You have to move around with a speedboat. Do you know the market force? Do you know the market share he has created with that fish farm? I am mentioning them one after the other so that you shut up. What of Father Kerafe Okunelele? What of Okunelele? Okunelele nwere ebe a na-alụ pure water. O nwere things ọ na-establish ọ na-alụ na-akwụ people salary. Come to Catholic Diocese of Nnewi. Come to Catholic Diocese of Nnewi. And now, I'm very happy. N'ụbọchị ị na-eme kigharị noise na-erọshiri mmadụ tu ụlọ ọgwụ na Iyenu omitie Mission Hospital. Say Iyenu Hospital. Iyenu Hospital. Shefono Iyenu Mission Hospital. Did you see the level of infrastructure that is there? Did you see the level of infrastructure that is there at Iyenu Hospital? Can you beat the number of nurses, the number of doctors, the number of even non-medical staffs non Iyenu Hospital? Can you beat them? Did you see the level of infrastructure and the equipment non Iyenu Hospital? Do you know that Nafangwe University Teaching Hospital, where they are training doctors and nurses? Do you know? Have you gone to the maternity wing of that hospital? Shut up, my friend. And we make sure na okay. Go to kine na-enyegharị mkpọtụ. Evangelist Ebuka Obi mepe psychiatric hospital or government, a project that all government that can be able to run such project. Ka a pastor out of his own magnanimity mepe with his team. Mepe old people's home. If ụmụazị ba iji akpa ego enwe ego n'obodo oyibo
ka mmadụ mepere free. Do you know the amount of money you make no decide that to commercialize that project ololo na Glory? Do you know the kind of money they make? Ụmụ okorobịa ya make isi dị mma. A lot of them na-emecha ka ndị ala due to excess abuse of ọgwụ ike. Do you know jee na nke Mampas man na Oraifite ka ị mara mmadụ na-akụrụ share n'ebe a n'ebe dụka ebe ịma na ngụnwa ya alahụ n'ebe a, not to talk of ebe ịma na ọgaranya ụmụ ọgaranya ụmụ ha na-acha n'ahụ n'iyi ka na easily take nwa ha oje ha na Glory dị ebe esi ya dịku nwa ha nwata anọrụkwa dokwa ọgaranya anya na nwata anọkwa ka ọnobe. He can pay any amount of money to make sure na revive nwa ya there. You don't know? You don't know? You don't know that an evangelist Ebuka decided to commercialize that facility, Dona Glory, that he will make a lot of money. You don't know? Or is it old people's home? Do you know how much of the big men are? Mande go. Mande will they take care of their old parents? Do you know how much he can make if he decide to commercialize that facility, Dona Glory? And if we go now, he make, and he spent over 1 billion to put that project together there. In where God a project capable of attracting a state governor. So you might say Sorudo Juwebia there. Sorudo Biaradia, because this project is more like a government project. It is not even an individual project. Local government chairman or because that is inconsequential. People's private clinics, people's private chemists, Adoration Pharmacy, Dona Nko Teaching Hospital, Kefa Himepelu Nampoma, or in the name of hospital, a death trap. Who will even come there, even if it is free? When you are there, the only thing we need is about cinema. You know, Kavaje Poto to Union on that bridge. If you don't play in a bed, just say fibroid, they have arise. Who need to put an affair? I could call you with an account. A mature I drop. If I will be in a mature raise, you may put hard the term. The mother now follow a lot. The mother now follow transfer. The mother now follow ego. It's not that my family is yoku. Asrengo, Catholic Diocese of Newi. Jena Catcom. A mama do na alo na Catcom. Because currently na Newi, I think na Catcom so na the biggest printing press. And we even na Newi not Newi South. If care is not taken, go inclusive. You can find printing press here you will compare Catcom and Newi no nature. Not in anywhere Newi South, Newi North. Ekusigo nando to here. No. Machine Bishop will have between there will top notch. Jegede Ibu. Mama do na alone na Catcom. What I go? Ngwaje na Chukwunonye Microfinance Bank. J na Chukwunonye Microfinance Bank. Owned by Catholic Diocese of Newi. Jena Immaculate Heart Hospital. Jedia, how many doctors, how many nurses? Non-Immaculate Heart. It was a case when we change of supply in Ifenina. Because I did about all, I did about stationaries, I did about so many things. I'm talking about Catholic Diocese of Newi. Jena Anglican Diocese of Newi. Jena the Same Hospital Akudo. That hospital has been existing there for over 70 years, if not over 80 years or 100 years. The Same Hospital Akudo. Yes. Yeah? The Same Hospital Akudo has been there. You whereby full structure no go over 80 years. Do you know how many staffs that are working currently na that hospital? If not for anything, mortuary, yes, so na the most active mortuary no anywhere around this our area.
ha overperform the teaching hospital a government hospital. Gụnụ ka ị na-akọ kpagharịzie na ebe filling stations, ICT center, Bishop Ndubisi Obi na-etinyesi ebe niile to the point that na Nnewi Anglican Diocese nwere facility ebe ụmụazị na-ede jambo with over 500 laptops there. What do you know? I'm asking you. What do you know? What do you know? What do you people understand by creating jobs? Where individuals are creating the job that government are supposed to be creating. Every day. Do you workforce or ana m ajụ ajụjụ nya ndị mana every month they ga-akwụ ụgwọ ọnwa heruten. Who are you to be challenging people who are paying them in their thousands? Who are you to be challenging them? Ana m ajụ ajụjụ ị nwere God iji nkwankwa ife a ịlụrụ na mkpọ were achọ ka ịkụziela anyị na onye ahụ rịara nya jewu n'ọgwụ. Mgbe ndị ụka in their own wisdom mepelu the same hospital akwudo amụgowu Mathias amụgowu o nwere ike amụbodu nne gị ọ amụbo nna gị mana ị bịara ka ịkọwa alụ ndị ụka ijecha n'ihe enu kpagharịcha n'ihe enu pụta kama achọ ka ịkọwa alụ ndị ụka ijecha n'ama akụ General Hospital pụta kama achọ ka ịkọwa alụ ndị ụka inwe God nenecha Standard of Seraphic Hospital na Lagos with a standby active ambulance. Now, shocking, the need to go to hospital. Paracetamol or na hospital ya. Tetracycline or na chemist ya. Ana majo ajujo. Biana Immaculate Heart. Kam okwo na dia pharmacy section. Iroki wora anya palak. Bia kam ogari ya jeze na Seraphic Hospital. Ịbata na hospital odo anya na onye na-arị ahụ egbubute na hospital a n'okurugodo n'ume dọpụgodo ọfụgodo na ọ na-enegodo ndụ anya nọọsụ ya jezie galụ ndụ a ife ọwụ na na-ekwu udo a na-ebu udo ịgba na-eti ọnụ ọwụdụ ka a na-ekwu okwu ka ọwụ na anaghafụsi okwu. Ana m ajụ ajụjụ ọkwa ka a na-agafusi okwu ka ọ nwụrụ na ha-afụsi okwu. When I take mgbagozie na ndetu ka Bishop Oyedepo Adadi Adeboye ha, these are the people that are signing out money to pay the salaries of over 40,000 people in this Nigeria. The only people who can be able to match the labor force of Adeboye and Oyedepo was somebody in the caliber of Dangote, no multinational companies scattered all over 36 states. Not anybody in Aniba or anybody anywhere. The kind of labor force Adeboye and Oyedepo will, and even paying the level of money for now to even sustain people in Alolo Hall. It's a fact. So when you talk about Ndosha na Alo factory, they create all government doing more than even individuals. When you come to Nigeria, individuals doing more than government. Individuals doing more than government. Inwe God ide kwu abia na anya ngesi onu obodo iwe be Ndosha obodo Ijebu okwa India ka ijegulu India so na be Ndosha were India na amara ya ato not be Ndosha so now somebody like Adeboye or Oyedepo Covenant University, let us talk about Covenant University. Okay, let us talk about what if there are pastors who are doing the work of God, evangelism,
and they are being paid for doing that. What do you think could have been the fate of that person or knows how that call? Because redeem or winners, each and every one of them will over 30,000 pastors fan akwụgwọ, and I know how they are sustaining those pastors. Have you ever asked yourself, it shall not churches need a hand? Let me use even Winners Chapel Zambia. Ego neka Winners Chapel Zambia newe. And they see na Lagos wote ego. Will they inject in a Winners Chapel? Toyota Regios, the pastors who na Winners Chapel, who for Lagos, case we wote ego, we Regios ha. Anna, eba alori na Matero, nke Matero not headquarters na Libela ka ogono. Wu na Lagos case we wote ego, bata na wote ego, ruo church ya. Wote ego na Lagos we na run that church. So ka ndị ebe a wee na-enweta oziọma Chineke. A plant ya pastor there na-echenji ha ewelu nkwo ewoje Ghana, welu nke awoje Nigeria, transfer alone. Every year a na-eme transfer, airline na-anala ego, a na-efegharị logistics, a na-emove here and there. These are the men government manafano, men government in respect, because na government how difficult it is to be doing what they are doing. Ha ka ị na-ewojele ọnụ, ha ka ị na-ewojele ọnụ. Ebula oyetepo ma wadebo na private jet na akụpụsisi na. Can you do quarter of sacrifices those men do? Do you know what they have been through to be able to the kind of children Harris Golu? They can never suffer. Stop looking at, forget about it. They can never suffer. When they cough like this, billions and they roll out. How much to go? How biological children? When they talk about, I want 100 of my children who can give 1 billion each. Ena kusinana. Mgbe ha yibeturu nse pas na bata apagara ifo ha. Ngwa na ọwụlụ na ilu ebe ha nọ dizi. Ruo nienu. Every day ka ị na-preach to the same people na mpo. Also na Facebook ka ị nwelu group of noisemakers eduka, but in reality you don't have anybody. Mkpọtụ niile inyelu for over how many years ka ị kpọrọ physical crusade in Enugu State, nobody came. Ihe dị ebe a na-ese n'elu mmiri na-agwa ukwu nkwu okwu, because also na one of the ministers perform on that crusade. Matara njuwe na-asị na o nwere ife dị iche na gụ na nda. You should start doing things so that these people, your colleagues in the ministry, they are your colleagues. It's supposed to register. Okay, you register na Christian Association of Nigeria because your church is a Christian organization. But you just solu go see ife ha. Register na nke ha. Solu go see ife fa. Na-eje meeting. Yes. Ogo ni na-enyegharị mkpọtụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye dọka Pastor Jeremiah ka ị na-agwa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye dọka Papa J. Ndị na-arụ ọnụ multinational businesses ka ị na-agwa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ka ndị na-eje ụka ka ị na-agwa na aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Etu abiri ọdụ nọ bupụta ego je lụọ chọọchị nya ka ị na-agwa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Nya ọhụrụ nnọọ na-enenemezie members, because na let's say that na mu nwere school 70% or 80% of my students may fail. What it shows is that my school is not doing well. So when you come to Christian organization, there is no any caliber of people you can never see. There is no caliber of people you can never see. But let us come to Omenanabuze Ezioku. Mathias is the richest and the most influential member of Omenanabuze Ezioku no Okwase no. So what does it show? What it shows is that you guys are not doing well. You guys are not doing well. Go to our churches today. You will see the most successful people there. So what is it you are teaching us? What do you want us to learn from you? Ina kuzira ina aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Because of na akọpụrụ gwongworo na mkpọ. What of innocent je kpọta ndị ọcha ka mpụ ahịa innocent ọ dị joka. Ịchọ ka ngosi ụchọchị oso welu. Ana m ajụ ajụjụ. What of Chikasen? What of Kosheris na-ezi oziọma ndị ọcha na-aza saa? Kosheris nwere expert
ndị ọ na-akwụ ụgwọ foreign expert ọ na-akwụ ụgwọ ịbata na warehouse ụkọchaizi ngwafe ya adatuwo people do like that nọ ana m ege ngụ nwa afọ anụ nta aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ewochisụ na-akpọ gbọgọgọgọgọgọgọgọgọ ị nwere ike iwetado mashin nwere ike ide-enye aka bute skru mechanized way a esi eme data assembly ị na-eme ebe a as a cake as you are jee na Sambros iro na Sambros ka ịfụ ka Sambros a si arụ ọrụ ịbata na Sambros o doo ya that this is a mechanized workshop. You still believe in analog system, archaic ways of doing things. Abata na workshop ewoche so na hama na-eti gbe so fuchukwu ma mmadụ one workshop ga amalụ n'ala aka their productive hands. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ịnọsị nkwụnụ ka ị na-agba Louis Carter ọbata ozuọra nwere plastic industry n'Enugu nwere Louis Carter food and industry ebe ya wiruo were anya kpara akụ yet ndị fada niile echiri fada n'uru agụ nye na kata for them megide ife ruo St. Louis bupụta millions of naira wee ruo St. Louis nye ndị ụka Louis Carter ka ị na-agwa na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ kene ebe a ya agụba a role model to who ka ewu onye ọwụna na-ewogo nwa Mathias esero is a failure. That person has failed. I'm telling you for free. Anybody put on what so no Mathias who a role model, yeah, that person is a perpetual failure. Failure is your surname. Yes. A potential no Mathias who your role model. For what? Akajaja ne put on mano. Mathias is telling us this, he's telling us that. Go call him. I agree on it. Even real estate he be emotional. Even real estate you on ọkwọ safia ka ọ ga na-agba oso na mmadụ one n'ime ya ana m ajụ ajụjụ mmadụ one ka oso agụba agụọ ya na one. He's an inconsequential Igbo. In fact, he's so irrelevant as an Igbo man. Oh, nobody knows him. Yes, and that is the truth. So kelifo na bi kuzilai kelunde. Look at Pastor David Onwebuna, the general overseer of Chapel of God's Intervention. Benzafam biakam olowo ojehu n'ife Pastor David Onwebuna na-eme kitie mgbu gbapụ n'aka. Those are the men ị na-eji akụziri na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ife ha na ha mount pulpit na-ekwu okwu Chukwu esi na enufa Benzafam biakam ojehu dia iruoki were anya kpara akụ. These are men who are 100 times far away before you can even get to the level of where their intelligence and their spiritual gift has taken them. It will take you forever. By that time, you will be seeing yourself as a king because the kind of pride in you will take quarter of ebe Pastor Jerry Ezefano. Iya agbali ka ogbunigwe. Nweburu ife imelo sọsọ maka na ọ na-eme ilituo ndị agha ụdọ n'ahụ a na-atọrọ gị ọgọdọ na na-aga isi ya gbarigo ndị agha ụdọ n'ahụ. I can tell you that 80 to 90% of your members are hungry. Ha ekwu eko wee wụrụ ịchọ ka nje DCC ụbọchị ụka ruo ka iwere anya kpara akụ n'iro. Amụọ m ka ime ebe ahụ na-akụ ụka ya esi because all are this heat. Some people cannot even wash their caps. Isi agụ very dirty. Ife onye owo ya ekpe mbọ ife onye owo eze ya agbagọ eze ya agbagọcha ndị zanwụrụ akawo ụka kachasị chọọ ụka amara 3 cups of local beans amaghị onye a amara 3 cups of local beans amaghị onye nke a adọrọ ofu sachet of groundnut oil adọghị onye a eme nke a ọ na-afịakwa n'ebe niile ọ na-afịa ebe niile anyị agbafe elugo gụnụ ka ị na-akụziri anyị
ị na-akụziri anyị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, anyị dị jobless, o nwere ife anyị na-alụ, sọgụ nwere aka ọlụ, sọsọgụ nwere aka ọlụ. Tata ka ilo ibe ha bunatabalụ Mercedes product nya brand new one. Tata ka koshalis ha si manụ ha na-alụ rice, koshalis nwe koshalis farm ebe a na-alụ rice na ifa ọpụtụ mmadụ one bata na Nnewi baa n'ime nkwọ Nnewi ka ifife a na-akpa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Gịnị ka ị na-emekarịcha special? Ana m ajụ ajụjụ, what is it? Tip gwongworo ahụ nya gwongworo niile ahụ ị na-akọpụrụ, ndị niile nọ na Anambra steeti ahụ ngwọ na-akọpụrụ ya, omụkwụ na onwe ndị na-akọpụrụ ya without making noise. Nke ugwu eze be anyị nyara ọwụ ngwọ kọpụrụ ya, ngwọ kọpụrụ ya. Ana m ajụ ajụjụ, zaanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka ndị niile ahụ ị na-afụ n'ụlọ ụka every Sunday, ị ma ọ na every Monday fancha niile ndị na-alụ ọrụ oyibo n'ime ha ejebe n'ọrụ, ndị na-eme biznes n'ime ha. Ịbata nkwụ Nnewi shọpụ onye ọ na-agbaghesi na shọpụ ya, kiosk niile dị na nke ilo onye ọ na-emepe si na shọpụ ya. Onye enwe ha aka ọrụ enwe ha aka ọrụ, onye enwe ha aka ọrụ enwe ha aka ọrụ. Amanda Chize remind me of that Father Nwebe's song. That Father Nwebe's song owo ife m fụrụ na Agụleri ụbọchị njelu ozuworo m ebe ị na-adị ndụ, ozuworo m ọnya Father Nwebe's song. Ịghọtago? Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ndị niile ahụ na-abịa chọọchị hụ na mkpọ ha enwere aka ọlụ, ha enwere aka ọlụ. Iwere adọ ha sachet groundnut oil na-amaghị ha 2 cups of rice na-eme ibute ji ofu mba ji igbu ọha ya ụzọ ịtọ, mmadụ famili ịtọ ewolu kwọta wee na. Ha enwere aka ọlụ ka nna jụ, ha enwere aka ọlụ. You can't even share that nonsense n'ụlọ ụka. Onye ka ị na-eke? Ndị sicha na rice bịa ha wee bịawa ụka, ndị iyi eke n'ụlọ ụka ọ ndị sicha na rice befa wee bịawa ụka ka ọgụnụ? Ana m ajụrụ gị ajụjụ because aghọtaghị m. N'ụlọ ụka nwee ndị na-alụ mekaniki na-alụ gwogwo, nwee ndị na-alụ jen, nwee electricians, nwee business people, nwee manufacturers, nwee transporters, nwee drivers, nwee ife niile. Kedu ndị na-akụziri na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ? Pine Leaf Estate, real estate, ọ na ịmụrụ nọ a pastor, a bishop ka ọwụ. Pine Leaf, ọ na ịmụrụ nọ a bishop ka ọwụ. In that real estate business, ị ka ya eme ọfụma. Nwa agụta Ifia Motors and nwa agụta Ifia Properties and Home Limited, are you not aware? No, an apostle ka ọwụ, no a minister ka ọwụ. Ị ka ya eme ọfụma as a real estate developer, as a real estate, ị ka ya eme ọfụma. Ana m ajụ gị ajụjụ, ịmụkwa na ndị Anglican Diocese of Nnewi nọ into real estate, chọọchị wota na-ele members abịa gụkọrọ ọfụma. Ị ka ya eme ọfụma. Achọrọ m ịma ife na-aka gị obi iji wee feel that anyị nwanwu ndị Igbo should begin to look up to you. Do you think we are your members who are jobless and lazy? You think we are them? Very jobless and lazy people to even raise 500,000 during the time of Mamu Mushu, to even successfully raise 600,000 within 4 hours is a problem. Ego him and all a church, one person can easily come up and give 10 million. Ana m ajụ ajụjụ, ị nwere ike sanya, ị nwere ike sanya, even engineer ata eze, personal choirs ọ na-akwụ ụgwọ be, personal choristers ọ na-akwụ ụgwọ be. So ka ha bịa na-agụrụ ya naanị ọrụ anyị, naanị ọgụgụ tim naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta anyị, otu aka ga-esi n'ụlọ, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta anyị. Sọsọ ndị na-agụ ya ebe ata eze, igbe ego na ọ na-akwụfa, igbe ego na-akwụfa. Ndị ụka nwere nkwa nwee nkwakịrị kwukwo, o nwere ife anyị nwere, you are a nobody.
nwere ife bịara ikuziri anyị gụnụ ka eri abịa ikuziri anyị ana m ajụ ajụjụ kedu ife ị na-abịa ka ikuziela anyị tell me one single thing you are coming to teach us ị na-abịa akụziri anyị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ no ego ahụ ha na-eje enye onyinye n'ụlọ ụka ngụ na-enye ha eye ego ahụ ha ji eje egoro olive oil and holy water ngụ na-enye ha eye ego ahụ ha ji eje eme donation eburu eje ebi ndị ụka ngụ na-enye ha eye ọhọzi n'ọlụ ọ na-afịa ka ha na-azụta sọsọ nwere aka aja aja ọ na-eme ha jee n'ọnụ nda briji yọta ego ha ekporujenye ọhọzi ego ha zụtara azụta ọhọzi ego ha lụtara alụta aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na-ejegharị mkpọtụ ebe niile anyị a na-agbafere look at a wonderful project Ebuka Obi rụrụ iso n'ofu amụsụ kwuru ajọ okwu maka project ya ndị ọzọ niile ọnụ mechiri hapim they don't know what to say. They don't know what to say. That project, 1 billion, 200 and something million, warm na pocket in the mother. Have you ever injected such amount of money in a single project? In fact, in all the projects you make have you ever been able for people to benefit such amount of money from you? I'm sure and then every day you broach you don't know the way ever. Ana m ajụ ajụjụ a single project iche na ego ha na-akpọ eriri ebe a ọkwọ na pocket ndị mmadụ ka ọdụ ego ahụ simenti niile eji wee rụọ ọrụ a ọkwọ na pocket ndị mmadụ. So when you people talk about employment, what are you talking about? There is direct and indirect employment. Yes, there is direct. I can tell you that now that place produce another indirect employment running to the tune of ego and the money benefit from there. Are you not aware? You are not aware. Look at what is happening in Ungopala for the Nimuno Potana Salaciono. Factory. Tell me what can be more productive than what Evang Ebuka Obi is doing there. Something not capable of developing Obodo. A lot of people in where there are different means of livelihood. Something not capable of putting money not only directly but indirectly into the pocket of people. An Okada person Gary, a bus driver Gary, people from aviation sector, Allen Onyemewa, Yeli, Ndengwe free station, Geli, Ndengwe free station, Geli, Ndenela Parais, Geri, Ndenele building materials, Geri, Ozuru onye owu n'ọnụ ebe ị nọ na ị na-adọkarị nke ị na-eti n'akpa. Ebe ị nọ na ị na-adọkarị nke ị direct and indirect employment. Mechanics, name them people onye ọbụla ga na-eri onye ọ na-aga na-eri. Ị nọrọ na-anyagasi ọnụ build the factory, build the factory, build the factory, build the factory, n'elu factory na factory a na-afịọ block industry nkete Enubo ebe a na-eproduce palm oil Iruboho anything ego Mathias ji wee jelu 4-story building ahụ ọbịa gosi anyị ego ahụ ọ dụrụ enough iji successfully rụọ a factory ọgụgodu block industry. Look at what Pamtech is doing. Look at what Pamtech is doing. And when you look at the life of that man, you could see that that man is disciplined. He's a devoted Christian. Look at the wonders that Pamtech is doing in Port Harcourt. Look at the wonders Pamtech is doing in Owerri and other places. Without making any noise. This is Empire. Help me and ask that man how many factories all go. Everyday factories are ego ne kajugo hangucha na neuwelo factories halogasre. Papilo table water. O je bute go na Central Bank welo papilo table water. Ana majoga ajuju. Table water aho. At least that factory ololo can be able to create employment for many people. One, we talk about indirect employment. Ndere milliard, ndere distribute milliard. What are you telling me? Ndena hoko ya hoko nilo.
Then I hawk ya hawk no. Papilo, o jizu ego Mathias ji welu for dekin. Welu that factory. Ọkwọrị onye ahụ wuru ka agbalụ. Ọkwọrị onye ahụ wuru ka agbalụ. Ka nna ajụwo. Ọkwọ onye ahụ wuru ka agbalụ. Ego one ka o tekiri iji wee lụ a factory ebe a na-alụ bread. Ka ndị mmadụ bịa nwa aka ọrụ. Ego one ka o tekiri iji wee lụ. Ego one ka o tekiri iji wee lụ a candle making factory. Ego one ka o tekiri iji wee lụ filling station. Ana m ajụ gị ajụjụ. 4-story building. Igbe ego one eji wee first dikin. Achọrọ m ịma how many years alụrụ ya. Osokwe gwa m na ọrụrụ ya 4 years or na ọrụrụ ya 5 years. O welukwa ego a na-atị ya in a project to build a factory. Ogodo ebe a na-alụ ncha, wuru ebe a na-alụ ude, wuru ebe a na-alụ detergent, wuru ebe a na-alụ n'ahụ anything. He can go far, complete it successfully, and they employ people there. How can you be pushing people to do something you have failed to do? How much is it going to cost Mathias to open a mechanized poultry? Go into rice production. Go into animal feed. Go into mechanized farming. How much do you think oil cost to be able to establish all these things in there? But he went and built a 4-story building. O calculate guli ego ne ayada akoye ana aguzira no nwe 4-story bua no nwe 4-story to. You are a typical businessman just like every other person. An average businessman cholo opate ego ko o wala asset o ye develop mu ye. What is different from you and other people in atu aka? Ana m ajụ ajụjụ. Ana m ajụ ajụjụ. Kedu ife dị iche from ngonwa and ndị ahụ na-atụ aka? Ife dị iche is that before you get to the level where they are, before you can be able to do what they have done, atụrụ ya epu nya atụrụ ka ọgụrụ ya epu mpi. Talk is cheap, but action, equivalent action. Anaghị afụsi okwu o. Anyị eme mekene ife iji wee wuru odogwu ha I greet you. A na-etughozi Igbo ndụ oke afa na-egbu nwa nkịta. A na-etughozi Igbo ndụ etuzie ghozi Igbo ndụ etu okwuru na ndị Igbo gono etu ụlọ Zeus gono ka anyị etu ndị dụka icon ha ọkụ onye egwu na ha atọ eze fa omeka nna efa call them kele afa ya ọga ndị ọgafa bishop ọzọ bụrụ fa. Those men in their capacity who has been sustaining so many people who are poor. Yeah? I attended last year 100 days crusade at Ngobala. For that 3 days, I rented a room at a price of 40,000. Someone even rented his own at a price of 80,000 for that 3 days. Now watch what Ebeha was so a week that they don't know the benefit of what is happening there. Oh yeah, say another person, a price of 80,000 for 3 days.
Okada for a short distance was 1,000. Okada people, they benefit. Even residents of Ngobala, they benefit. Everybody, they benefit. The benefit is all round. Nyaga mother ya will go on open factory. So if hama open factory. National anthem, open factory. National anthem, open factory. On a fait benine, me pay factory, me pay factory, me pay factory, factory. He chef one if developmental activities situated na Ebariam today is Anambra State University. And before Anambra State University, there were so many factories outside there. What took you there? What took me there? Anambra State University, Ebariam. What took many people to leave? Even some of those people who went there, they got land and they built hostels, accommodations there. If such people there, is that university? Can even me pelu newi afia nko newi. Bobaye can even me pele Koto Lagos Synagogue Church of All Nations. Can even tini life around that redeem camp or that redeem camp, Butero life around that redeem camp. Can even make Victory Estate, Hosanna and Peace. Or Zion Ministry. I just paid 60K for this year's 100 days. I just paid 60K for this year's 100 days. This past Sunday, 60K for 4 days. Look, in accommodation alone. Now these 3 days, Maruko no when they about that 1 week. When they about that 3 days to the program. Now 3 days or 2 days after the program. So you find out that over 1 billion or over 500 million will be paid totally on accommodation, both in hotels, both in residential houses, both in commercial houses for those period of time. You are still asking, the effect of that church? Is she for a church has a critical stakeholder same way in Nigeria? They are part of the integral part of our development in this country. You can never. There is no God, no church government in Nigeria that is going to play with church bodies. No government can play with the religious bodies. You cannot do so. Do you know their contribution? Their contribution is immense. You can never joke with them. You can never joke with them. That is why people regard the churches as the government of their own. As the government of their own. Chase them away, buy that to zero. Build factory. On your Kadabana, I can't wait for Zion to come down. But for the meantime, the next 100 days, you will see, we say, not to can last year, ni make go, hey, or some last year, even when you're not well, sweetheart, darling. Na ego money na water and all the query factory ebujeleba yemi va ho possible na mi query na query check and dey buari so much boribo una eme economics una ama ife law of demand and supply. You don't know what it is. The mare when I address them as stark illiterate, it pains them, but that's who they are. Men who cannot reason properly. Exactly. Men who cannot reason properly. That is exactly what you say. Look at the presence of psychiatric hospital dona agreed. Soludo Agwagofa Ilo Oyhalo. Zion Alugo Ngayalo. Who do you want to build that factory? Before he built a law factory in Newia, law factory, law this seaport, onwelu na on airport. Where he built petrochemical, he built on Malekwe, he built on announcement.
before Seaman bido in rice production o mere announcement before Dozie Oil Obi Jackson ha mention them Louis Katafa ọkpụzụ Igbo niile ife dị asọ Nnewi Innocent OTC Uru Industry the late Ajuru Uzodike Ozi Ụzọ Nnewi the late Capital Oil and Gas Ifeanyi Ụba Akwatu Egwu Ndị Igbo Chikasi na Okafọ Chika Okafọ mention their names Hako and Rico Humphrey nke ọ na-adị Ngobros ana m akpọ ndị be anyị Edison break pad fa Denka service kpokọje ship kpojusicha ebe niile wee wụrụ ọzụrụ ụmụ Igbo because na efu men na bonu no under Denka service na-agba afịa ife anyị bukọcha Roses kọcha police lichikachu na ebe niile ikpọwa na 80 million 100 million egolu ha ncha niile no under Denka service agba afịa ha amaghị ọkwa ha want to billboard ọbara ụba ebe ịchọrọ invest ya before you know mbido ịda alụ moto na Nnewi ọmaghị ọkwa wuru billboard mount ebe niile before Johel Pharmaceutical ebido ịlụ medical equipment n'Ọka ọmaghị ọkwa omegha announcement before Allen Onyema Okonkwo kele afa ya Okonkwo first kele afa ya Obiora Okonkwo Kogunu before her into the airline business they did not make announcement and put billboard everywhere. Build factory they choose field they know they can fit very well and they go into it right away without making noise. So a na-ekwu okwu build factory ya amụọmụ ndị a na-achọ ka fa lụọ ya o nwere ego onye ya wee were lụcha factory ya onye kwedu functional o nwere ego onye look at ife kele afa ya Abutes look at ife Abutes na-eme and these are guys jecha n'ala obodo oyiwo luo China gbagharịcha mba ụwa luo nyopụta ife a buru ihe bunata kpọta ndị ọcha bịa kụzirie ndị be anyị kịta Abutes na fabricate kitchen equipment any level nwere ife eji metal and ife dị ma fabricate Abutes cannot fabricate here onye njenje ka onye isi awụ ife mara ọhụmụ ofe ka apụsịchalụ nọrọ China nọrọ America na ndị otu owuru ofu na-agba nsogbu agba very useless to ndị Igbo. The only good news I know the way from them papa enwetago visa that's all where water they are so empty no value at all not one bit ndị to ka Abutes ndị to ka Ifeanyi Nwosufa onye Ijefa je n'obodo oyiwo they did not stay there forever they came back home with value. Ngụnwa ịnọgo obodo oyiwo 15 years ịnọgo obodo oyiwo 20 years every day nọ na Facebook na-asụsụ oyiwo ndị Igbo ọnụ na-ejere ịmụ ife I'm talking to ndị Igbo my brothers ịbụrụ onye Igbo ịbụrụ onye Igbo who are you talking to ife ahụ na-agwa ndị onye ka ịchọkọ bịa mee nye ya ịbatara kpochara na be nna ya na ịchọrọ ịrụ ebe a na-alụ kuki n'oyi mgbe Chikasim bịara idevelop Chikasim village na Nnewi ya Nnewi niile amala ekwe akụla ekwe ana m ajụghị ajụjụ mgbe GOD brothers ha Sentofa Okremskofa kpọwa ha jugo n'ụmụ dị mkpafa ndị awụ ndị lụchalụ factory ụfọdụ n'ime ha factories fada alụzi ọrụ taa Edison break pad fa mgbe ndị a bịara ịlụ factory ha amalụ ekwe si donu biko ọwụrụkwo na anyị ejebego they did not do that they went ahead and they start doing what they know how to do best. Ụnụ nwa nọrụ na-enye mkpọtụ look at what Abutes is doing
Abutes is a young guy jelo obodo oyiwo, jechi obodo oyiwo. Look at what Innocent did. Mgbe Innocent na a na-atụ machine ụmụ Japan and the China machine a na-ewu ewu. Innocent wee sị na ọ ka mma na mụ jerube ndị ọcha bunata plastic and other part of this machine mepe block industry n'Enugu ebe a na-alụ block engine motorcycle kpọrọ ndị ọcha bịa alụ wee ife mara ife na-eme. Innocent na-alụ block engine motorcycle niile ọ na Nigeria ebe a agbalụ na onye njenje ka onye isi awọ ife malụ ị na-afe practical. When you see young guys jere obodo oyiwo bata doka abụtesịa doka kelafa onye nke a nwelu kelafa, let me remember his name. These are the guys jere obodo oyiwo ruo ebe a do so innovative enough to capture something, and they quickly rush back home here to come and start implementing that thing. Come and start implementing that thing. Look at ndị doka Paul Fenge ha. Paul Fenge fabo China ka ha bili odenibo Paul Fenge wo China ka obi. Nọrọ na China, he was able to establish a business line here. Bubata nyopo Nigeria from ọkụ na ndị otu enye nsogbu. This guy started making fast chargers, power bank and all these things. Before you know it, he penetrate, go deep into Nigerian market. E ka nọrọ obodo oyiwo na-akụ asịrị nọrọ obodo oyiwo every day na-ahụ asịrị aka n'ike. Ụfọdụ ndị otu nọ China establish China shipping line cargo from route way from China to Nigeria, China to Angola, China to Mozambique. Ịnọrọ there every day epụtara Facebook ịnọrọ ị na-akwụ n'elu ị na-enye sọ mkpọtụ ị na-emeki noise ị na-asụsọ higiridi pigiridi ị na-asụsọ oyiwo unproductive English or you do anything. Cannot you do anything? So on a moon preach kata ifunu and amase onye udukono na ezi ozioma. Onye kono na ezi ozioma. Onye kono na achọwa. Nya ịgbala na lụọ factory onye kwelu ọrụ. Nya ịgbala na ife kelafa ya. Gba afa enviable. Look at them, the enviable transport. Look at what they are doing. Look at how Obi Kubana and the chief priest here, they have been able to take over entertainment industry. These are vibrant young youths. Before you know it, company capota, how all the eyes of that company in Nigeria here. And on Facebook. Now so you Mathias put or na kuzira ya kajaja. Ndeke na kuzira aka aja. Before ije go Highlander ga hisiri ije go na 2018 kwesi or 2021 or 2000 go. Onwe na nde gbakala cruiser. Onwe na nde gbakala okwu ụgbọ. Mba imi aja na ntị aja ka ha ji wege or ha ka aja. You are the most successful and the most hardworking Nigerian. Yet onwe ife you are the most successful and the most hardworking Nigerian. Yet, when you feel in a Kuzira Yaka Jajani, put on man. Shop Nina don area Ungumwe. Shop Nina don a market Ungumwe. Ebenebe, if any no mas buy in a minute trade fair na Balogun, Ungu Wonyam with Bana Mandelas, Imelagos Island, Jena Alaba International, Jena Ladepo, Jena Trinity. Bagaria mano yimbo ebenebe ifeni no maze bayi na tipu sisi manala wansen ngo ka hadu productive iji akuzila anyị na aka aja na ebuto no mmanụ ịgbara taiba ebenebe ifu maze bayi na eme na Nkwọ Nnewi Onitsha main market head bridge gbagolu na Aba jee n'Enugu Ogbete bagaria ebeni na ahụ ife niile ahụ wongo ka ha wee do productive aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mana egwu offering time blessing time ngụ na amaghị aka na akpa were ego nye fasifa je enye onyinye ego ha na-eje enye onyinye ego ha na-eje akwụkwọ donation ha mere ego ha ji eje ego olive oil ngụ na-enye ha eye ngụ na-enyefe eye
You are the one giving it to them. And I have to see you. I have to see you. Go where one and a onye ruo onye je echi for ya alụ. Onye ruo onye je echi for ya alụ. Ịghọtago? Ga Mathias. You are a role model to ndị Igbo. Ebere eme asị na ọkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ. Ịghọtago? Asị na ahụ amake. Ọkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ. Asị gị na ahụ amaka ya. It is only time. It is only time. You have joined the league of that the GOs in town, and you have seen the need to do evangelism. You have seen the need to run and fix a crusade. You have seen the need to collect offerings so that the church can keep running and moving to the permanent site. You have seen the need why donation must be made, because money must come from people. Money to run a church must come from members. You have seen the need for all these things. What is it that you have not seen? The only thing you want is to convince us that your way is just the only way. Mathias, when he feels so na anigba, abia na mbo ebe ahụ no. Na mbuko obose, isolo na ayago kata go. And the more than 70, 90, 100, 1,000 people I go and go, they are all Christians. They are all Christians. Obodo, onye ofu anya na wese. Kedu ife ya obodo? Obodo onye ofu anya na wese. O ifo mena na buze iziokwu church ya awu. Because so ngwo onye kwuru nganga etu a. Abia gowari ya go inwekwa n'ogono na abia wanka. You are just a hustler. Mana na-akụziri anyị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Mba. Aka okwute ka anyị ji eri nri. Ọzi aka aja aja. Anyị nwekwadoro aka ọrụ. Anyị enweghị aka ọrụ na ahụghị ije nọ na chọọchị gụọ ụzana. Anyị gụcha ụzana na luo. Rice apịa na pot. Chicken esi onwe. Carrot ebi onwe with salad. Onwere ife anyị na-eme. Ịghọtago? Anyị nọrọ ha n'ụlọ ụka na ọgwụkwọ Sọfịa gụcha dio. Anyị gụcha ha na luo osikapa eju n'ite, anụ na stew aju. Ịghọtago? Anyị erime nri. Onye lukwa anụ ya wolile ya gu eze ya ọnụ. Wolile gu eze ya ọnụ. You are in nobody na ana Igbo here. Ndị niile a na-eme uke ịghọta na onwere ife. They are your enemies. They don't like you. They are the people who are trying to use you to achieve one nonsense that can never be possible in Nigeria. In Africa self. It can never be possible in Africa by you. Isho mmeche ekwuzie m ife ha na-achọ ka ha were achieve. Mana ama na m akụkata na eke ekwe. Akụkata na ndị aka ekwe. Kekwụrụ ọtọgwụ ụmụazị Igbo na-agba mbọ. Ife ndebe anyị. We have never left our root, and religion has never affected any part of our life in a negative way. We even religion wopụrụ anyị as Igbo people. Nothing. It's in no way. Gbanya. We always make reference to our ancestors. Can you live the way they live? The answer is no. Wolu firewood siwenni. That is how they manage to cook their food. Yes, wo firewood siwenni. Wo ojukwu ejaba. Je goro bicycle igwe. Bicycle bịakwuru abịa. Wee ojukwu ejaba no mmadụ zari ya n'afa. Ma ọ wee kwuo ikiri wee jewe ebe ị na-eje. Eche ịṅụ mmanya hapụ green finish. Jee buru nkwụ enu na ngwọ ṅụọ. There are so many things you can do to be able to live like them, since you are always referencing on them. Forgetting that the time is history is a stone age time. You cannot survive 1 hour. Now that time handle there.
I will end this broadcast here. I think tomorrow morning is another day. Ka abalị amala anyị mma. Share this video.